pa ma ga re sa re ni re ga ma pa pa da pa ma ga re sa re ga 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 ma pa da pa sa sa re re sa pa ma ga re sa re sa ni da pa ma pa da pa da ni sa ni da pa ma pa da pa ma ga re sa re ga ma pa da ma pa da ni sa ga ga pa ma ga ni sa re sa ni da pa ma pa ma ga re sa re ni re ga ma ga re sa. The Center for Microfinance is pretty unique. It's the only center which is focusing only on microfinance research, and the only center which is doing such experimental work on microfinance. I'm going to talk mostly about the research unit today, but we also have another unit which has been created more recently, which is called the MFI Strategy Unit, MSU, which is a consulting unit for microfinance institutions. The collection of rigorous data on microfinance is extremely important because otherwise we are left with just anecdotes or stories that people can use as they like. We focus on three main areas. One is impact of microfinancial services. The second is project design of various financial services. And the third is microfinance plus, combination of microfinance and other development interventions. So to give you an example of these three areas, we are conducting an impact evaluation of the microcredit program of Spandana in Hyderabad. For the second work area, product design, we are conducting an impact evaluation and experimentation on product design of weather insurance with SEVA in Gujarat. And finally, for the Microfinance Plus, we are conducting the impact evaluation of mosquito nets provided through microcredit with an institution called BISVA in Odisha, in a very malaria-prone area. Does microfinance lift people out of poverty? Does microfinance help empower women? Does microfinance reduce the debt burden of the poor? Or does it lead them to borrow too much? Does microfinance clients start new businesses? Or do their businesses become more profitable? Does microfinance reduce their clients' vulnerability to shocks? Does microfinance lead to improvement in children's education? Or does it lead to increase in child labor? We offer financial services to low-income households who otherwise can't access these services from mainstream banks and financial institutions because like these banks demand collateral and poor people like they're not in a position to offer collateral security. So we offer them financial services, and right now we are operating in 25 districts of 2 states, Andhra Pradesh and Karnataka, and we have reached out almost like 800,000 poor women and in few places also like men. Spandana సంస్థలో సభ్యురాలిగా చేరిన నేను నా కుటుంబం కొరకు కష్టపడి పనిచేస్తాను. సంస్థ నుండి తీసుకున్న రుణాన్ని సకాలంలో చెల్లిస్తాను. నా తోటి సభ్యులకు కష్టకాలంలో సహాయపడతాను. నేను చేయు ప్రతి పనికి చెప్పు ప్రతి మాటకు దేవుడే సాక్ష్యం. After giving loan, we often meet our clients and we ask them like in what way you have really benefited out of this loan. And I heard like so many stories wherein they say that like there is a great impact on my husband because like since we have to really repay this loan every week, and he stopped taking liquor and he stopped smoking. And also like some women, they say that since we didn't have much work to do, like we were simply moving here and there and we were idle, but now like since there is a kind of stabilized business, like I saw my husband completely involved into the business, and he's no more really roaming aside, and
And some women, they say that like my status in the family improved a lot because my family members started respecting me a lot because I'm doing a business, I'm earning, and I'm sending my children to school. And some women, they say that like my own status in the society has improved a lot because people who were not really considering me as a human being started identifying me as a good entrepreneur. ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను, కానీ బ్యూటిషియన్ పెట్టుకోవడానికి ట్రైనింగ్కి కూడా డబ్బులు చాలా ప్రాబ్లం అయింది. ఈ స్పందన సంస్థ ఏర్పడిందని తెలిసింది. ఇక్కడ నుంచి లోన్ తీసుకొని కొద్దిగా ట్రైనింగ్ అని కొంచెం నేను ఐటమ్స్ తీసుకొని వచ్చి చేద్దామని అనుకున్నాను. ఫస్ట్ ట్రిప్లో నాకు ఛాన్స్ దొరకలేదు. ఇలా సెకండ్ 10 మెంబర్స్ అయ్యేటప్పటికి నాకు గ్రూప్లో నాకు కూడా మెంబర్షిప్ దొరికింది. నేను కూడా తీసుకొనేసి కొన్ని ఐటమ్స్ తీసుకొని వచ్చాను. ఆల్రెడీ ఇంకా కూడా కొంచెం ప్రాక్టీస్ మొత్తం అయిపోయింది. ఇంకా బాడీ మసాజ్ అది 1-2 ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ ఇంకా ట్రైనింగ్కి వెళ్తున్నాను. ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్న డబ్బులు కొన్ని అక్కడ కట్టేశాను. ఒక 3000 మిగతా కొన్ని ఐటమ్స్ తీసుకొచ్చాను. ఇంకా చైర్కి అవిటికి ఆర్డర్ ఇచ్చాను. ఇక్కడైతే ఇప్పుడు బాగానే కస్టమర్స్ వస్తున్నారు. ఐబ్రోస్ అవి చేస్తూ ఉంటాను. దీని నుంచి నాకు ఇంట్లో కూడా బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఒకరికి నేను ఐబ్రోస్ చేశానంటే 10-15 రూపీస్ ఒక్క మెంబర్ చేశాను అనుకోండి, 15 రూపీస్ వస్తుంది నాకు. ఇట్లా తీసుకొని నేను ఇవి చేసినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మేడం. ఖర్చు ఎంత ఉంటుంది? ఖర్చు ఎక్కువ ఏమి ఉండదు మేడం. ఇది క్రీమ్స్కి కొంచెం ఎక్కువ పడతాయి, కాస్మెటిక్స్కి. ఈ థ్రెడ్ వచ్చేసి 25 రూపీస్ అలా ఉంటుంది. ఈ థ్రెడ్ వచ్చి చాలామందికి ఉపయోగపడుతుంది. దీని బ్యూటీషియన్ నుంచి అయితే చాలా లాభమే ఉంటుంది మేడం. ఎక్కువ ఖర్చు తక్కువ ఉంటుంది, లాభం మనకు బాగానే ఉంటుంది. ఎక్కువగా మెంబర్స్ కొంచెం వచ్చేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది. మా షాప్ పెట్టేసి విన్నర్స్ డ్రైకింగ్ షాప్ అండి. అది పెట్టేసి 45 years అవుతుంది. ఇప్పుడు కొంచెం డౌన్ అయిందన్నమాట. అక్కడి నుంచి షాప్ తీసేసినాము. దానికోసం లోన్ తీసాము మేము. లోన్ తీసి కొంచెం ఈ కర్రలు తక్కువ ఉండే, దాంట్లో లోన్ తీసి కొంచెం మేము కొన్ని డబ్బులు వేసి 10,000 అట్లా పెట్టి ఈ కర్రలు తీసుకున్నాం మొన్ననే సెకండ్ హ్యాండ్లో. ఇప్పుడు కొంచెం డెవలప్ అవుతుంది. ఆయన పేరు హస్బెండ్, మా హస్బెండ్ అతను. అది చేసి మా హ్యాండ్ 2 బాబులు, మా ఆడబిడ్డ ఉంది. మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళమే చేసుకుంటాం అంతా పని, బయట వాళ్ళది ఇవ్వలేరు. మిషన్లు కూడా కొంచెం బయట ఉన్నాయి, తెచ్చుకొని కొన్ని మంచిగా చేసుకోవాలని చూసుకుంటున్నాము. We know like what's happening out of the microfinance program, but the whole world has to really understand what's happening because of the microfinance program. So if that has to be done, means like there should be data, there should be research, and there should be impact evaluations. So I hope that like this particular impact evaluation would really enlighten the whole world on what's happening out of microfinance program. So impact evaluation are critical because we need to know what works and what doesn't in order to improve the effectiveness of any type of poverty program. So